Hi, it's my tech friend and welcome to Tech Fair Tablet. And today is a Saturday special and we are going to create a tabletop mini fountain. எப்படி வீட்டில் கிடைக்கிற ஒரு காமன் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபவுண்டன் கிரேப்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் இது டுட்டோரியல் ஃபுல்லாமே உங்கள் தமிழில் ப்ளஸ் உங்கள் சப்டைட்டில்ஸ்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஸோ anyone can make use of this tutorial and let's enter to our concept. ஒரு டேபிள் டாப் ஃபவுண்டன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தீஸ் ஆர் திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இதான் நம்மளோட சப்மெர்சிபிள் மோட்டர். ஸோ இது வந்து 18 வோல்ட் மோட்டர். இந்த மோட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேஸ்கெட்டு. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் இருக்கிற பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த சம் பைப்ஸ். ஸோ இந்த பைப்பு நம்ம வீட்டில் நம்ம வயரிங்காக யூஸ் பண்ணுற பைப்பு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் இங்கே அந்த ரெண்டு பைப்பை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய உங்களோட யூ பைப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே 2 எடுத்துருக்கோம் நம்ம. அண்ட் இது நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் கூடிய ஆக்சிஜன் பம்பில் கனெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய டியூப் இங்கே எடுத்துருக்கோம். அண்ட் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ உங்கள் ஃபவுண்டைன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கேரி பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதை நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இப்படி தான் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் இந்த இடத்துல நம்ம ஹோலை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டியூப் ஃபுல்லாக நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் நீட்டாக உங்களுக்கு ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு வியூ நல்லாயிருக்கும். அண்ட் உங்கள் ஹோலில் இந்த பைப் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ஹோல் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் இங்கே உங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதாவது இருந்துச்சுன்னா அது ஃபுல்லாமே கட் பண்ணிடுங்க. அந்த மெல்ட்டான பீசஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இங்கே நம்ம டியூப்ஸ்லாம் இங்கே செட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இப்போ நம்ம டியூப்ஸ்லாம் இங்கே அட்டாச் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம டியூப்பை இங்கே மோட்டர் அட்டாச் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பெயிண்ட் ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்கே நம்ம பெயிண்டிங்லாம் பண்ணியாச்சு. இது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகட்டும். அண்ட் திஸ் அ கான்செப்ட் எப்படி வீட்டில் கிடைக்கிற காமன் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபவுண்டன் கிரேப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இட்ஸ் a beautiful idea and go for it. In the next Saturday we can have some other beautiful DIY project and follow our channel. Share this tablet to all your friends and definitely you can get a lot of craft and technology idea from this Tech Fair tablet. And if you want to get my tablet frequently, go for a subscribe. Soon I meet you in the next update and this bye from my tech friend. Thank you.